Inkwenkwe enxa ndisiva kuthiwa imdlwengule isogqiba yambulala yamgwaza ngoba isithi uzomxela. Lusaxhelekile usapho lentwazana eneminyaka eli-19 ubudala ibifunda ugrade 11 nedlwengulwe yabulawa kwilali yasetshisa abantu engqeleni kwiphondo laseMpuma Koloni. In terms of those that are unemployed, we were sitting in the second quarter at 7.9 million. We are now sitting at 7.8 million. Lehle ngomyinge we-0.7% izinga lentswela-ngqesho kweli loMzantsi Afrika lisuka ku-32.6% laya kutsho ku-31.9% kwikota yesithathu yonyaka. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ngokweenkcukacha manani zakutshanje ezikhutshwe inkonzo yesipolisa abasetyhini bathe gqolo bezizigculelo zempatho gadalala eyenziwa kubo ngamadoda. Intwazana eneminyaka eli-19 ubudala yelali yasetshisa abantu engqeleni kwiphondo laseMpuma Koloni yenye yalo maxhoba. Le ntwazana yadlwengulwa izihlandlo eziliqela phambi kokuba ihlatywe ibulawe ngethuba ibibuya kumhlobo wayo ngomgqibelo. Ukanti umenzi wobubi naye wahlaselwa ze wabulawa ngabahlali. Umdidiyeli weendaba kweli jelo Noyiya usiqulunqelele ngxelo. Uvika Dayi ogagene nokufa inkaba yakhe iselwandile engqeleni etshisa abantu kwasengqeleni ebefunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iZanokhanyo. Udlwengulwe wabulawa ngethuba evela kukhapha umhlobo wakhe ngomgqibelo weveki ephelileyo. Inkwenkwe enxa ndisiva kuthiwa imdlwengule isogqiba yambulala yamgwaza ngoba isithi uzomxela. Kodwa ke ayiwinanga ngoba uyixelile uthe sifa abe seyixelile uba hayi ngubani ondenze le nto. Elihlwili entliziyweni utata kamfi umnumzana Wellington Dayi uthi unamantombazana amathathu nabafana babini yaye uthi akazi ukuba uzawuthatha ntoni adibanise nantoni ukungcwaba umntwana wakhe kuba akathathi ntweni. Besinqwene into yoba kukwazi uba emngcwabeni kuphekwe. Kutyiwe ngabantu ngoba kaloku emngcwabeni kuyatyiwa abantu nxa behambele kulo mzi. Xa ke uba sabatyisa ntoni ngoba sithatha intweni. Waswelekelwa yinkosikazi eneenyanga ezisibhozo qwaba uvika ezelwe. Omnye wabantwana bakhe waqalwa kukuphila nokukhubazeka sele emdala ngenxa yokuxhuzula. Ngoku uxhomekeke kutata wakhe nabanye abantwana basafundayo ababini. Isebe lentlalontle yoluntu lingenelele liphulula imiphefumlo ekronekileyo. Umphathiswa kwakunye nesebe bamatshekile kakhulu lolu daba lokufika kwesi sithwakumbe sokugetyengwa kwentwazana eselula ngolu hlobo. Phakathi kwezinye izinto esithe sazenza nanjengesebe elikhathalayo siye saqupha ukuthumela oonontlalontle bethu ukuze baye kwela sapho baye naphaa kuluntu nje jikelele ukuya kuphulula umphefumlo nokuqinisekisa into yokuba ngaba ngeli xesha lesi sithwakumbe noko ulwamvila alubikho kangako. Uvika ubeneshumi-9 qoba iminyaka ubudala nobesenza ugrade 11 ubezimisele ukufunda de ayityekeze khona ukuze abe negalelo ekuvuseleleni ikhaya lakhe elingathathi ntweni. Kulindeleke ukuba abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wama-25 kule iMiyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathela iNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya elwandile engqeleni. Namhlanje iofisi enkulu baphathiswa eMbombela eMpumalanga isingathe intlanganiso ngengxoxo eziphathelene nobundlobongela obusekelezelwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini okuyinxalenye yokukhawulela ukuqala kwephulo elilwa impatho gadalala ngakumanina nabantwana i-16 days of activism. Umnumzana Amandla Neku wesebe lamanina abantwana nabantu abaphila nokukhubazeka kweli phondo uvakalise ukukhathazeka ngokuthi gqolo zisenyuka ezi ziganeko. Ndatheli yethu uMweli Masilela uyanaba. Lomunye umhlangano lohlose kulwa nekuhlukunyetwa kwabomake nebantwana loholwa lehhovisi landvonankulu eMpumalanga. Litiko labomake lusha kanye nalabo labakhubatekile lizitingetulu kwama-6 tehlakalo twekudlwengulwa letibikwe emaphoyiseni kulesifundza emkhatsini kwenyanga yamabasa kanye nenhlaba. In Mpumalanga, it is as follows. Rape was 614.
in 1 quarter. Yeah. Sexual offenses was 73. Murders was 332. This is 1 quarter. We are really sitting on the time ticking bomb of gender-based violence and femicide in South Africa. Baholi bahulumende kanye nemakhosi sebanxuse amadoda ukuthi ayekele lo mkhuba wekuhlukumeza abomake kanye nebantfana. As men, I want to challenge you that all of us, let us be pillars, not obstacles to our partners. The danger of us being obstacles is that women of late are no more odoba pansi. They've got plans. If you become an obstacle, they've got a way of maneuvering so that they achieve their goal. We have a role as leaders, as men. We lead. God-given, I should say. We are required to be exemplary in that leadership role that we have in all these institutions that we are in, and we ought to be role models. Mampuru uthi uhulumende utawuqinisa umkhankaso wekulwa nekuhlukunyezwa kwabomake kuze labo labatsikametekile bakhone ukuthola lusito. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela, eMbombela, eMpumalanga. Lehlile iqondo lenzwelangqesho ngale kota yesithathu yonyaka ngomyinge we-0.7% lisihla ukuya kufika ku-31.9%. Ezi zingxelo ezikhutshwe liziko lenkcukacha manani nalapho lidandalazisa ukuba kukho umahluko kuhlumo loqoqosho xa kuthelekiswa nekota yesibini. Njengoko namhlanje kukhutshwe inkcukacha manani ngeqondo lenzwelangqesho kweli, kubonakala kukho umahluko omkhulu kule kota yesithathu yonyaka. In terms of those that are unemployed, we were sitting in the second quarter at 7.9 million. We are now sitting at 7.8 million, having gone down by 72,000 persons unemployed. Ezi nkcukacha manani zikwadandalazisa ukuba ngabantu abayi-399,000 abaqeshiweyo kwikota yesithathu, nto leyo ibangele ukuba lenyuke liye kufika ku-16.7 million inani labantu abasebenzayo kweli. Between the second quarter and the third quarter of 2023, we have seen the number of those that are employed going up by about 400,000, from 16.3 million to 16.7 million. So we are sitting now at 16.7 million in the terms of the number of people employed. Kambe amashishini Baxhalabile ngokunqongophala kwezakhono kubasebenzi. What we saw from the survey is about 50%, so we interviewed about 100 different senior executives across 100 mid-market companies. 50% are looking at saying that skills shortage is a concern. Skilled workforce is a concern and a constraint in terms of the ability to execute. So the discussion we're having, of course, is where does that actually lie? How do we as an economy in South Africa look and harness and harvest the right skill sets to be able to grow our economy? Amacandelo amathandathu kwalishumi kwezoqoqosho abone inguqu eMantla ngelixa imizimveliso, imigodi nezothutho kuzo ehlile amaqondo emisebenzi. Abancedisi zitishala kwisikolo samabanga aphantsi kutsenge eMntla Ntshona babongwe zisebe lezemfundo lephondo kuba libahlawule imivuzo yabo. Abancedisi baqeshwa phantsi kwephulo likamongameli lokukhuthaza ingqesho yolutsha elibizwa i-Presidential Youth Employment Initiative. Isivumelwano sabo sengqesho siqale ngoMeyi saphela ngoSeptemba, kodwa bathi bahlawulwa nje iinyanga ezimbini. Eso sisingqala abatishala abanaso, bathi siqengqelekile iinyanga bengafumani intlawulo kwanengcaciso ebambekayo. Ndiqale ukusebenza ngecontract eqale ngoMeyi iphele ngoSeptemba, kodwa ndamkele nje ngoMeyi noJuni qha. Asikayifumani imali kaJulayi ukuya kuSeptemba, ngoku sixhalabile ukuba kuphele naloo contract futhi asifumani impendulo ecacileyo. Bakwathi le meko yenze kwanzima nokufezekisa izicwangciso ebebenazo. Ke planile go etsa certificate, di-grades tsa
Bendinezicwangciso ezininzi. Bendifuna ukwenza izifundo zobunogada, ndithenge nezixhobo zokuqala isaluni. Ndinomntana, kufuneka ndiqinisekise ukuba unokutya, uyanxiba nokuba usempilweni. Isebe lezemfundo lephondo lithi le meko iyaphandwa. What's happening in Ikutseng Intermediate School is that the principal had overplaced a number of PYEI beneficiaries. The principal was supposed to place 14, but instead he ended up putting extra 6, which made 20. So that caused a confusion to such an extent that others end up not being paid for the past 2 months. So as the department, we have looked into the matter and we are busy clearing up the system. Kanti abantu baphefumle ngenqaku lethu langaphambili nalapho bebevakalisa izimvo zabo kongahlawulwa kwabo bancedisa otishala kwisikolo eGutseng Intermediate eMntla Ntshona. Isebe lezemfundo msasazo ndicinga into yobana malenze icebo kuzokwazi ubhataleka abasebenzi ngoba akukho mnandi uvuka ekuseni kanti usebenzela ilizwe. Into ebethayo kubasebenzi bethutyana nakweyiphi na institution kukubana bangajoyiniswa zi-unions ukuze bawazi amalungelo wabo. Abantu abathethileli ngoku kwaye ne-SGB lebasebenzela barholiswa mali. Isebe lezemfundo malenze into ngaloo nto leyo. Noko ibuhlungu into yoba abantu baphangele nje yamahala kanti abazifumana nto. Akube khona ubulungiswa abanikwe imali abanje basebenzile. Uma kukuthi ke bekuvolontiwe bemele basho ukuthi ke bavolontiye ukuze bangalindeli imali. Kubi yazi msasazi xa ungumsebenzi usebenze kodwa ungabhatalwa. Ivisa kabuhlungu loo nto leyo. Noba ungowethutyana noba usisigxina akumnandanga. Yabuhlungu le meko. Kanti isebe lezemfundo ngazama lingenele kwangoko. Ngoba lo bantu abantu banefemeli nabantwana fama batyisile bazawutya ntoni xa bengarholi. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Ibutho lokhetshe liphinde labamba omnye omrhanelwa ngokwayamene nokugetyengwa kwalo wayesakuba ngusopolitiki netshantliziyo umfi uLoyiso Nkohla. Ibutho lokujoja umkhondo libambe lo mrhanelwa uneminyaka engama-38 ubudala eKatlehong eRhawutini novele kancinci kwinkundla kamantyi yasePitoli namhlanje. Lo kaNkohla wadutyulwa lwangcola ungele eFilipi eKapa ngo-April walo nyaka ngethuba waye kwintlanganiso yokufakana imilomo neentsapho ezihlala phezulu kwemizila yololiwe. Abanye abantu abathathu nabaquko wasetyhini owayekhulelwe bafumana umonzakalo ngethuba amadoda 4 evulela ngerhuluwa. Umrhanelwa wokuqala uzukisa Baxhalabile ubanjwe kwinyanga ephelileyo ze wavela kwinkundla kamantyi yase-Athlone ukanti kulindeleke ukuba avele kwakho ngoFebruwari wonyaka ozayo. Umbutho we-Congress of the People iCOPE upheka amaqhinga wambi nangaqhelekanga ukugaya inkxaso yonyulo lonyaka ozayo okuze emva kokuhamba kwamalunga phezulu kulo mbutho. Eli qela likwafuna nokwenza inguqu kumgaqo-siseko walo oza kuvumela namalunga azimeleyo ukuba angene kulo mbutho ngaphandle kokuphulukana nelungelo lokuzimela. iCOPE inike uphumaphele isithethi sebhunga lomasipala waseRhawutini uColin Makhubele njengelungu lalo mbutho. Maninzi ke kambe amalunga phezulu alo mbutho akhonjiswe umnyanga kulo nyaka kuwo singabalulo bengusekela mongameli walo mbutho Willie Madisha, isithethi sawo Dennis Bloem nobengusodolophu waseTshwane uMorunwa Magwarela. Ngoku lo mbutho uthi uza kubamba inkomfa yokonyula inkokheli ezintsha. We are also working tirelessly after our branches were unsettled with all this internal strife to have our members ready, because we want at least by early next year to go into a conference. Lo mbutho ukwafuna nokwenza inguqu kumgaqo-siseko wawo ukuze usebenzisane namalunga azimeleyo. The one significant thing why we also feel we need to go into Congress is because we want to bring in an amendment to our constitution that should accommodate independence, so that then people within COPE can still be members of COPE, can then contest as independents, but still remain our members.
Abahlalutyi bezopolitiko bathi akho nto ithintelayo iCOPE ukuba isebenzisane namalungu azimeleyo. The Act seems to say that an independent candidate may not also be a candidate on a list of a party. Ukanti ke i-IEC ayifumanekanga ukuba iphefumle ngalo mba. Kanti mawethu masikhe siphosa amehlo kwimozulu yangomso sijonge ukuba ime njani na. Kamnandi mawethu.